أعرفكم نفسي، اسمي أنس أبو طه. أنا من الأردن. اليوم ححكي عن الموضوع كتير شيق، وأكيد زي ما شفتوا بفاي Research and Innovation Summit كان موضوع الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج تقريبا مهيمن على الصورة في كل تقريبا معظم السيشنز اللي شفناها. فحاعطي مقدمة عن نفسي زي ما يعني تفضلوا علينا فاي ساينس تيم. فأنا قبل ما أبدأ بنفسي بدي أشكر فاي ساينس والتيم الصراحة الرائع اللي فتحوا لنا هذا المجال. طبعا أنا كنت حابب ألتقي فيكم بالريسيرش سامتس اللي كانت موجودة قبل في السنين الماضية، بس للأسف ما صارت فرصة. والآن مع السيتويشن اللي إحنا فيه يعني سبحان الله الأمور مشيت أو فتحت أكثر، صار الواحد يقدر virtually meet other people. أنا اسمي أنس أبو طه من الأردن. I'm currently a research scientist في قطر Environment and Energy Research Institute or PRIS. درست فيزياء في الجامعة الأردنية، bachelor degree في 2007 وماستر في 2010 nuclear physics. بعدين I moved to Saudi Arabia to pursue my PhD in material science وحصلتها في 2015. بعدين I moved to Singapore to join one of the if not the biggest national labs in Singapore, اسمه ASTAR, which stands for Agency for Science, Technology and Research. And early in 2020 I joined Kiri as a research scientist just 1 month before the lockdown, so I didn't have enough time to do experiments in the labs basically, but I had the chance to meet people here and to know the team. So this is the outline of my talk. I'll start with a brief introduction about material science, and then I will move, maybe I will use the pointer, so this is a good idea, okay. And then I will move to the problem statement, which is the main challenge in material science, and how now people are trying to use machine learning and automation or robotics, basically, to accelerate the process of research, specifically in material science. And the last part, I will share with you some promising attempts that I have done in Singapore along with my team there in ASTAR. So material science is a very interdisciplinary research. يعني هو موضوع كبير جدا، طبعا بربط physics, and you can actually see the branches out of physics: quantum materials, superconductors, magnetic materials, and then chemistry, organic, inorganic polymers, and then you move to engineering, civil, mechanical, electrical, medicine. You basically can think as a material scientist towards the personalized medicine, drug delivery, implants, and biology, cell biology, biochemistry, biotechnology. Basically, it's a very broad science. And if you ask anyone who studies material science, if you meet anyone who studies material science, you ask him what is your background, because you know that material science is a broad term. So he will tell you, or she will tell you, that I am a chemist, I am a physicist, I am a biologist, etc. So this is the big picture of material science here. So a little bit of my previous research. حابة بالموضوع اللي هو موضوع مهم جدا، لأنه أنا في بداية الريسيرش تقريبا 10 years ago ما كانش في ماشين ليرنينج مع الاكسبيرمنتس. الماشين ليرنينج طبعا موضوع قديم، لكن التطور اللي بنلحظه الآن كيف عم بدخل في كل المجالات بسرعة رهيبة جدا. في مرحلة الدكتوراه في كاوست في السعودية كنت شغال في مجال اسمه thermoelectrics أو thermoelectric materials، وهذه مواد عندها القدرة على تحويل الحرارة إلى كهرباء زي ما الاسم بيحكي لنا thermoelectrics. فهذا عندنا مثال ل thermoelectric device. لما يكون في عندنا heat source
ممكن هذا الهيت سورس يكون any heat source like exhaust in car, hot window, hot spot, whatever heat source in our daily life. ممكن تفكر بهذا الموضوع. لو وصلنا two materials like P and N type, this is well known in semiconductors. People who know semiconductors will know these materials. So in P type you have charge carriers which are holes and they have the positive charge. And in N type you have electrons basically. So once you have a temperature gradient, يعني hot side فوق وعندك cold side down, راح يصير عندك temperature gradient. صار فرق في درجات الحرارة. هذا الفرق في درجات الحرارة حيدفع الإلكترونات أو الهولز في البوث materials towards the cold end. حركة الشحنات هذه حيولد عندنا تيار كهربائي سببه بالأساس هو الحرارة. طبعا اللي اكتشف هذه الظاهرة هو العالم الإنجليزي توماس سيبك. وإذا بنفكر بنفس الديفايس if we replace يعني مثلا الباور لود هنا في حالتنا هاي هي اللمبة, we replace it by an electromotive force or بطارية, راح يكون عندنا مفعول عكسي, راح يصير في عندنا active cooling. لما نمرر تيار كهربائي بهذا الديفايس فعليا الشحنات تتحرك لتحت, وراح بالنهاية راح يصير في عندنا طرف تم تبريده بس بسبب حركة الشحنات اللي تم تحريكها بسبب البطارية. وهذه الظاهرة بسموها بيلتير إفكت لأنه هو اللي اكتشفها العالم الفرنسي بيلتير. طبعا هو موضوع جميل جدا لأنه بتطرق لموضوع إنه how to harvest energy from waste heat basically. هلا كيف بدنا نعرف إنه في عندنا good material أو bad material في الثيرموإلكتريسيتي؟ بدنا نعرف الافشنسي تبعت الماتيريال اللي هي بسموها figure of merit. مش هدخل بتفاصيل كتير لأنه هاي يعني موضوع كتير كبير ممكن يشتتنا عن الموضوع الأساسي لموضوع اليوم, بس بدنا نتذكر هاي المعادلة. This equation is very important because it tells us what are the parameters that control the efficiency in any material for thermoelectricity. طبعا ZT أو الافشنسي خلينا نسميها بتعتمد على سيجما اللي هي الالكتريكال كوندكتيفيتي أو الموصلية الكهربائية, وبتعتمد على سيبك كوفيشنت أو معامل سيبك تربيع ضرب الحرارة. كل هذا المقدار مقسوم على الثيرمال كوندكتيفيتي أو الموصلية الحرارية. فللأسف كل هذه المتغيرات هي مترابطة مع بعض, فعشان نحصل على efficiency عالية لازم نزود السيجما الالكتريكال كوندكتيفيتي, ولازم نزود سيبك في هذه الحالة, ولازم نقلل الثيرمال كوندكتيفيتي حتى يطلع عندنا رقم كبير بالنهاية. طبعا هذا الموضوع يبدو سهل لكن لو تدخل في الصميم الموضوع صعب, لأنه سيجما بتعتمد على لامدا اللي هي في المقام, وسيبك تعتمد على سيجما بشكل عكسي, فأنت لما تغير الواحد حيتغير الثاني, فهو الموضوع شوي معقد. الآن كيف ما نفهم إنه الماتيريال بتأثر على الإفشنسي تبعت الديفايس. في عنا ايتا اللي هو الإفشنسي تبعت الديفايس تعتمد على two terms. the first term اللي هو Carnot efficiency مش هدخل فيها كثير, لكن أهم شيء عندنا ZT اللي هي عرفناها في السلايد السابق. ZT بتدخل في الافشنسي تبعت الديفايس ككل. أول وحدة كانت الافشنسي تبعت الماتيريال اللي هي ZT هون, بعدين لما بدنا نصنع الديفايس نحط الماتيريالز مع بعض بصير عندنا افشنسي ثانية بنقدر نشوفها من خلال هذه المعادلة. هذا الجراف بوضح لنا كيف for example الباور جنريشن افشنسي كيف بيعتمد على ZT. فلو على سبيل المثال أخذنا ZT 4 على درجة حرارة 1200 كلفن حنوصل لافشنسي مقدارها 30%. طبعا أحسن ماتيريال وصلت لها الأبحاث لحد الآن هو الرقم 2.8, يعني حتى 4 لسه ما وصلنا له. فهو الفيلد رغم أنه قديم لكن الديفلوبمنت تايم از فيري لونج. حوضح لكم هذا الشيء لاحقا. شو الابلكيشنز تبعت الثيرموإلكتريك ماتيريالز؟ There are so many applications right now. NASA, for example, is using a thermoelectric device to power the Curiosity rover on Mars based on radioisotopes. Also, they are using radioisotopes
to power the thermoelectric devices and satellites. And you can harvest waste heat from factories, power plants. You can harvest thermal energy from your body heat, and you can make watch. For example, Seiko has already developed هاي الساعة اللي هي بتعتمد على حرارة الجسم، ما فيها أي بطارية، فقط تعمل على حرارة الجسم. BMW عندها already prototype شغالين عليه، بحصد الحرارة من الأوكزوست، لأنه حرارة الأوكزوست ممكن توصل ل 250 درجة مئوية. الآن هنا التشالنج في هذا الفيلد، ممكن تفكر بأي فيلد ثاني، بس أنا عم بحكي لكم عن تجربتي الخاصة خلال العقد الماضي، إنه للأسف التطوير بياخذ وقت وجهد مضني جدا جدا جدا. فلو بنشوف هون الرسمة فعليا بتوضح لنا الافشنسي تبعت الماتيريال على مقدار حوالي 70 سنة من الريسيرش، حتى توصل من 0.5 ل 2.5، يعني 5 أضعاف الافشنسي. الموضوع أخذ 60 سنة. فهذا الموضوع كثير بيأرق العلماء في هذا المجال. طبعا انت ممكن تفكر في مجالك اللي انت بتشتغل فيه وتشوف الهيستوري تبع مجالك، انه كيف الافشنسي لاي ماتيريال او البروبرتيز فور اني biological system or chemical system تم تطويره قد ايه بياخذ وقت. هحكي لكم عن النقطة الثانية اللي هي problem statement، اللي هي تبعا لاخر سلايد انا حكيته. البروبلم ستيتمنت في الاكسبيرمنتال ريسيرش اللي هو اختصاصي، انك بتروح هلا بتعمل اكسبيرمنت وبعدين بتحضر الماتيريال وبتقيس الخصائص، وبناء عليه بتحكم اذا الاكسبيرمنت تبعتك كويسه ولا مش كويسه. في الواقع انت بتعمل الاكسبيرمنت. انا في هذا المجال استخدمت تول اسمها PLD or Pulse Laser Deposition Technique. ميزت هذا التكنيك. You can make a superlattice of materials. So you have a substrate here and you can grow alternative layers of materials with atomically thin alternative layers. And in this case the material is metal oxide. فالموضوع كتير شيق. We have a theoretical study that shows this material is perfect for thermoelectrics. بس لما نيجي على أرض الواقع ونعمل الاكسبيرمنت، الموضوع أخذ معنا سنة كاملة حتى نعمل هاي الماتيريال اللي هي strontium titanate أو metal oxide. فهاي صورة بتمثل لنا transmission electron microscope image for the atoms, how they arranged periodically in alternative fashion in a very nice way. فالموضوع أخذ many experiments, many failed experiments عشان نوصل لهذا الموضوع. التجربة الثانية هي عملناها بسنغافورة على different material system. في هذه الحالة هو organic material أو polymer اسمه polypyrrole. وميزة هذا البوليمر إنه بيقدر يوصل الكهرباء، فهو conducting polymer. فكان our goal is to make a PPY or polypyrrole nanowire. عرض هذا النانوواير هو 20 نانومتر. والنانومتر زي ما كنا بنعرف هو رقم كتير صغير، هو 1 على مليار من المتر. we had so many failed experiments in order to make these nanowires with a technique called electron beam lithography, a very sophisticated nanofabrication tool. As you can see here from the scanning electron microscope image, nanowires are very discontinuous. They are not continuous. After 15 months, we successfully made those PPY nanowires with 25 nanometer. هذا كان البست. بعدها we could make the device. So as you can see, the material synthesis or preparation is very complex, and you have long timelines for optimization. So there are other examples in research history like Teflon, gallium arsenide, fuel cells, lithium-ion batteries, all of them. If you see the actual development time تبعهم وصل لحد تقريبا 20 سنة، وفي حالة التفلون أكثر وصل 24 سنة. لكن على أرض الواقع if you talk to government or funding agencies or corporations who are responsible for funding research, the timeline تبعهم usually is very short, 3 to 5 years.
واذا بتطلع كمان على student and postdoc residencies time، يعني قد ايه الفتره اللي بيمكث فيها طالب الدكتوراه حتى يعمل بحثه، هي فتره ايضا نسبيا قصيره بمقارنه بالاكشوال ديفلوبمنت تايم. ففي عندنا جاب كثير كبيره بين الاكشوال ديفلوبمنت تايم والinvestors والstudents residency time. So how to bridge this gap? The idea is to use machine learning and automation or robotics, basically. So the future lab, people have envisioned how this lab will be. So you will have robots basically moving around the lab, making experiments, making errors, and applying machine learning algorithm to learn from these errors and predict the next experimental conditions and execute them. So this slide shows a little bit about this idea. I want to track time, so I think I still have a few more minutes. I'll go quickly through these slides. So the idea of implementing machine learning with experimental material science is you basically you start with experiment design. So you know your parameter space أو الفضاء العيني للتجربة. فعلى سبيل المثال عندك pressure, temperature, material type, illumination, solvent, flow speed, whatever experimental condition you can think about. You can actually in some experiments reach to 10,000 conditions, and this is really large number. So you basically those will be your input parameters in your research, and basically you feed these inputs into your machine learning algorithm, and then your machine learning algorithm will learn from the output that I will mention a little bit. So basically your computer will control the robots, and the robots will perform your experiment based on the conditions you feed in here in the input, and in a high throughput manner. So basically you can execute 1,000 experiments per day. The traditional experimentalist usually, depending on the research field area, sometimes you do 2 to 5 experiments per day. And في بعض الأوقات إذا بتعمل 5 تجارب بتكون كثير سعيد. فالآن الروبوتس ممكن تحل محل، وأنا I think حتحل محل الإنسان. They can perform higher number of experiments. And then after making the samples, you can characterize and measure the properties of your sample. And here is the key thing. In this step, you will generate data. And this is the key step for machine learning. You are generating data, then you will have a loop coming back to the machine learning algorithm حتى تتعلم من هاي الداتا، وبعديها to predict the next experimental conditions حتقولنا انه execute these conditions and avoid the other conditions، لانه هاي الconditions متوقع انها تعطينا better properties. So materials innovation is expected to be accelerated by at least 10 times. So in Singapore, in A-Star National Lab, we tried this experiment. So again, going back to the concept of thermoelectrics, في عندنا مجموعة من الماتيريالز ميزتها إنه هي flexible, cheap, non-toxic، وهي هاي conducting materials or hybrid materials. في هاي الحالة we selected one conducting polymer called P3HT with carbon nanotube, and the mixture بيطلع عندنا carbon nanotube wrapped with this polymer اللي هو P3HT. These hybrid materials are expected to have high efficiency based on theoretical calculations. بس مش هذا السبب بس اللي خلانا نختار هاي الماتيريال في مشروع الماشين learning with experiments. There is another reason why اللي هو large parameter space. في هاي الحالة عندنا so many parameters like solvent vapor pressures, solvent polarity, P3HT, molecular weight, all the way to doping or other details. And we calculated, I remember with our team, the conditions we reached to 11K or 11,000 of conditions. This is a huge number. If you want to do this research, you need to spend many years in order to cover the whole parameter space. So you will be very desperate and confused in this case. And in our project, we selected one parameter just as a proof of concept how machine learning can improve the electrical conductivity
and hence will enhance the ZT or the materials efficiency. So in this case, high throughput experiments are needed. Usual experiments will be very challenging to use. So حورجيكم فيديو وان شاء الله يكون واضح. هو ما في صوت فانا حعلق عليه ان شاء الله. موضوع يعني هو 1 minute ان شاء الله. فهاي الاكسبيرمنتال سيت اب في عندنا سيرنج بامبس تخلط لنا اللي هي الكوندكتنج بوليمرز مع بعض، بعدين بيتم اسقاطها على ويفر. So thin film depositions. Each drop here has one experimental condition. Then we take it to a hyperspectral imaging technique. So it captures the optical properties of these drops. And then we take the same wafer and measure the electrical conductivity, sigma, اللي وجدتكم إياها في المعادلة. وبناء عليه بنقيس ال 150 سامبل مثلا في هذا المثال قديش الكوندكتيفيتي تبعتها. I will skip this part for the time لأنه هو بيلخص لنا إيش صار بالفيديو هذا. فبالنسبة للماشين learning algorithms, I'm not a data scientist or a machine learning engineer. I'm still learning. And this is actually one of the beautiful things about research. You can collaborate with data scientists and describe your problem to them. And then you can actually run fantastic experiments with them. So we used 3 algorithms with our collaborators in Singapore, one of the research institutes called IHPC, Institute of High Performance Computing. كان في عندنا 3 خوارزميات: optimization for pi interactions اللي هو قديش هاي البوليمرز حتكون بعيدة أو قريبة عن بعض لأنه هذا بيأثر على الموصلية الكهربائية، ودايركت optimization للconductivity رقم 2، رقم 3 optimization for weighted average of both. مش كتير مهم نركز في هاي المواضيع، الأهم اللي هو الريزلتس. عملنا هاي الاكسبيرمنت with different cycles up to 8 cycles. فكل عشان نفهم الموضوع عملنا بكل سايكل 150 سامبل وقسنا البروبرتيز، بعدين طلعنا الريزلتس حطيناها بالماشين ليرنينج الجوريثم اجين. هاي 1 سايكل عملناها كررناها 8 مرات. As you can see in the 8th run, in some algorithms, the 8th or 7th run has the best conductivity, which means that machine learning can actually drive optimization and accelerate optimization. هاي اللي هي grand results, البيج picture لكل الاكسبيرمنتس اللي عملناها. طبعا conductivity لتقريبا 1000 سامبل في هذه الحالة. As you can see here وصلنا لرقم عالي جدا من الكوندكتيفيتي، تقريبا 1500 سيمنز بالسنتيمتر، وهي قيمة عالية مقارنة بالناس other experiments اللي تم نشرها في المجلات العلمية. حاليا هاي البيبر under preparation، حنعمل لها submission hopefully soon. If there is someone interested in this work, I can share it with you. You can contact me. I'm happy to share this one with you. Conclusions: machine learning is really working on driving experiments. We achieved high throughput synthesis of more than 160 samples per day. هذا السيستم P3HT CNT hybrid material وصلنا في a high record conductivity with the benefit or by using machine learning or Bayesian optimization technique. More than 1300 samples made. والنقطة المهمة كتير هنا كمان أيضا إنه we used less than 50 milligram total materials used, usually in high throughput materials or experiments. People think you can waste a lot of materials, but بالحالة هاي we could save a lot of materials. With that, I'd like to thank you very much for your attention.